మెకానిక్ క్రేజీ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఛానల్ లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి, షేర్ చేయండి. హాయ్ గైస్, హోమ్ థియేటర్ రిపేర్కి ఒకటి వచ్చింది, అది ఆన్ అవుతూ ఉండదు. చూద్దామన్నా ఇది ఏమైంది చెక్ చేస్తాము. మోస్ట్లీ వైరు లేదంటే స్విచ్ లేదంటే ట్రాన్స్ఫార్మర్ పోయింటుంది. నా గెస్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ పోయింటుంది. చూద్దామన్నా ట్రాన్స్ఫార్మర్ 12012 అంప కొత్తది వేస్తున్నాను. మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇట్లా మళ్ళీ వీడియోలు వేరే వీడియోలు చేయాల్సి ఉంటే మీరు సపోర్ట్ చేస్తాను. నేను చేయకి ఒక ఇదే చూడండి గైస్, ఇస్తాను. చూడండి గైస్, కొత్త ట్రాన్స్ఫార్మర్ పెడతాను. చూడండి గైస్, ఆ బ్లూ కలర్ ఉండేది ఈ పక్కలనే అంట. బ్లాక్ కలర్ వచ్చేది కెపాసిటర్ మైనస్ పాయింట్ చూడండి, అది అంట. ఇది వచ్చి వైర్ కలెక్షన్ ఇచ్చుకోండి. అంటే ఇంకొకటి స్విచ్ పేజ్కి వేసుకోండి, మెయిన్ స్విచ్. చూడండి చూపిస్తున్నాను ఎట్లా చేసుకోవాలనేది. చూడండి సాయం అవుతా ఉంది. ఫస్ట్ అంకల్